Empezamos. Primer, primer minuto de la mañana. No es muy temprano, estuve viendo unos temas antes, pero el día lunes, primera sesión de trabajo de la mañana. Quiero, ya dejamos la semana pasada bastante avanzado el modelo de Archicad y bueno, falta amoblarlo, falta poner los muebles. Pensé en su minuto poner los muebles originales de la casa. Podríamos modelarlos quizás en Blender, pero antes de eso estuve pensando el fin de semana, antes de terminar la casa y trabajar más tiempo en eso, quiero probar la factibilidad de todo este proyecto. En el fondo, quiero ver la parte que para mí es más desconocida, que es Unity. Me puse audífonos también. Vi que cuando empecé a usar OBS Studio, no sé por qué, la calidad del audio se fue a piso, no funcionó nada, no se escucha nada. Ese video está casi inaudible, así que me imagino que será porque falta alguna especie de micrófono. Y no tengo un micrófono a mano, solamente tengo estos audífonos que eh, tienen micrófono, son manos libres, sirven para hablar por teléfono. Y tendrán que servir por ahora. No tengo planes de comprarme un micrófono, aunque siempre he querido, llevo clases en la universidad, siempre he querido hacer videos de apoyo a las diferentes secciones del curso. Y para eso tendría que ser un micrófono más decente. Pero bueno, ese es un plan a futuro, por lo menos hasta el próximo año. Que es en 2 meses en todo caso, tampoco falta mucho, pero lo importante es que vamos a probar con este micrófono de los audífonos, a ver si funciona bien. De nuevo, yo aquí en la captura veo que está capturando bastante bien, por lo menos. No sé, vamos a ver el resultado al final del día, después de que todo este streaming que ahora está en vivo salga al aire y yo lo pueda ver. Entonces, Unity, el día de hoy va a ser un poco diferente a lo que fue las últimas 3 sesiones, que fue en Archicad, que es un software con el cual yo estoy muy familiarizado. Ahora no sé nada. Lo que sé es que he visto, entiendo un poco la teoría de cómo, entiendo que hay que tener, bueno, yo tengo, de hecho, tengo Unity. El Unity Hub debe estar muy desactualizado, eso sí. A ver, el Unity Hub, y entiendo que hay que descargar una especie de archivo de, quiero que se vea esto. Ahí está. De nuevo, no tengo la cámara. Estoy acostumbrado a Zoom, que uno habla y queda la cámara ahí, pero quizás se puede. No. Bueno, como les decía, la gracia de esta serie es que es un proceso de aprendizaje. Me gustaría yo ver lo que muestra la cámara, para ver si, no, si estoy tapando, si. Bueno, mala suerte. Voy a tener que acostumbrarme así. Entonces, eh, tendría que actualizar Unity, me imagino, porque lo bajé hace bastante tiempo. Y aprender a usarlo. Este capítulo va a ser mucho más de reacción, mucho más lento, en el sentido de que voy a buscar más información. Ni siquiera sé si estoy desactualizado, pero asumo que
Asumo que sí, porque este es el 3.1.2. Ah, la última actualización fue en abril del 2021. Este es el 3.3. 3.2. Actualicémoslo. Y voy a tener que hacer un usuario. Eso no quiero que, lógicamente, que quede mi contraseña en internet. Ahí quizás también voy a ver si es que se puede eh, poner pausa al streaming. Quiero que quede solamente un video, básicamente. ¿Cuál es la virtual camera? ¿Cuál es la diferencia entre streaming y virtual camera? Bueno, podría investigar también ahí el firewall. Unity, permítanle pasar. Ya, sí, 3.3. Eh, crear una cuenta. Unity ID. Ya sé lo que puedo hacer. Es un experimento, pero como en el streaming solo se ve esta cámara, si es que yo tapo la pantalla completa. Ah, no, otra idea también es definitivamente display capture. Yo puedo apagarlo. Ahí está, ya. Lo siento, mientras me hago mi contraseña, mi cuenta. eh, por lo menos dejarlo centrado. Va a ser interesante ver cómo queda esta captura. Vamos a la más grande. Ya. Mientras me hago mi cuenta en Unity, ustedes no van a poder ver qué es lo que estoy haciendo. Así que voy a tratar de si es que alguien lo está viendo. En realidad esto, claro, yo lo haría sin conversar, lo habría callado, pero por mientras, eh, yo también de repente veo las grabaciones viejas y no quiero que sea silencio. Esto también es, eh, claro, si me preguntan por los objetivos de hacer este streaming, el objetivo principal es ser responsable frente a alguien, lo que en inglés se llamaría accountability. Pero, y me ha funcionado, he trabajado más porque, porque quiero que, porque quiero que, está ocupado mi nombre de usuario, Arrival, no, no está disponible. Arrival 3D, ese sí. No. ¿Y quién es? Quizás yo me hice el usuario. Ahí está. Rival-Rival-3D. Bastante largo, pero bueno. Son usuarios de una comunidad gigante. No soy un robot. La mentira más grande del mundo. He leído los términos y servicios de condiciones. No quiero marketing.
parece que está todo en orden. Por lo que iba diciendo, las razones de hacer este streaming es, por un lado, tener esa accountability. Por otro lado, me gusta que quede el proceso guardado de todo toda esta parte que es ahora el aprender. Eh, Voy a confirmar mi correo. Quiero que quede eso con un registro para mí y para cualquier persona que esté en un camino similar al mío y se encuentre con esto. Pero también, eh, también un, un beneficio extra, que no es el objetivo principal, pero que es algo bueno, es que voy aprendiendo es una habilidad que uno va ganando. No sé cuándo lo voy a usar, si es que algún día quiero de verdad hacer un streaming. Voy a tener, ya aprendí un poco, ya sé qué es lo que es OBS Studio, antes no sabía que existía. Eh, Ahora aprendí que el micrófono de OBS no funciona, que hay que usar otro micrófono. He mejorado la cámara también, me conseguí una cámara mejor. Ya la tenía, me la había prestado un amigo, pero no la estaba usando la del computador. Ya, necesito mi clave. Ocupé la clave segura de Google, la que me recomendó. Y ahora la necesito para entrar eh, en la aplicación. Google no me puede ayudar fuera de... Esto está mal. Aquí voy a tener un problema. Entonces eso, quiero que quede este registro en streaming y aprender también esta habilidad extra de streaming. La considero un conocimiento útil. Yo creo que cada vez más, cada vez esta clase de cosas va a ser más relevante. La clave es una ensalada de... Ya, Arrival. El problema de Arrival es que a veces lo tengo con 3D y a veces sin 3D, a veces con guión bajo. Sí. Entonces, ahora yo reduzco el video y vuelvo a poner mi display capture. Y seguimos con Unity. Yo no sé si ustedes escuchan el audio. Esa es una buena pregunta. Eventualmente, eh, quiero abrir esto en otra ventana. No quiero verlo en... Eventualmente podríamos hablar en algo más monótono y escuchar yo música. Y no sé si YouTube tiene problemas con el copyright de esa música. Estamos en un nuevo look de su interfaz. Pero no me interesa, yo no conozco nada de la interfaz.
Es cortito, vamos a hacerle caso. Y una sección especial de realidad virtual, eso es lo que yo estoy más interesado, yo creo. Vamos a acelerar la velocidad de reproducción. Me sigue estando 80. Mentira. Ya, no aprendí nada, Gothic. Me imagino que era el Unity Editor. ¿Qué es lo que instalé si es que no es el editor? Pensé que eran 51 gigas. Eso es lo malo de estos discos duros nuevos, que claro, son sólidos, pero ¿acabas de hacer un plan pro de Unity? No, tendría que haber puesto mi tarjeta de crédito. Eh, Discos duros nuevos de los computadores. Yo antes tenía un computador que tenía un tera. No era disco sólido, ahora tengo un disco sólido de 500 gigas, entonces se llenan más rápido, sobre todo con esta clase de aplicaciones. También tengo un React instalado, tengo todos los programas de Archicad, Revit, AutoCAD, Blender, Photoshop. Y así se va vaciando el disco duro, si es que tengo algún juego. Ahora estoy jugando Control, ponte tú. Ah, tuve que borrar el del Ring. No lo he terminado, pero ocupaba mucho espacio. El computador viejo tenía 10 juegos instalados al mismo tiempo. Son juegos que uno deja en pausa. Sobre todo juegos como Elden Ring, que son muy largos y difíciles. No soy tan buen jugador de... Nunca he terminado. El que más avancé yo creo que fue el Dark Souls, el primero. El segundo también avancé muchísimo, pero son juegos muy largos, entonces... Nada, es tan exigente que uno se termina cansando. Ya, bueno, tenemos Unity instalado. Sé que lo vamos a necesitar. Necesito aprender dos cosas. Necesito, uno, que es algo que yo sé que ya he visto cómo se hace, como crear un mundo en Unity y llevarlo a VRChat. Eso no debe ser muy difícil. Y lo segundo, que es lo que yo no he visto, es importar la geometría de la casa Farnsworth eh, a Unity como un proyecto. Y ahí lo que me gustaría hacer es importar algo desde Unreal, porque quiero usar Twinmotion para trabajar las texturas, para agregar un contexto para agregarle el terreno de la casa. Y para eso tengo que pasar de Twinmotion pasar a Unreal, que son casi la misma aplicación, solo que yo no sé usar Unreal, sé ocupar Twinmotion, que es bastante simple. Entonces tenemos bueno, eso es algo que hay que ir simplificando con el tiempo, ¿no? Parte del trabajo. Archicad, Twinmotion, Unreal, Unity, VRChat. Un camino un poco largo que habrá que encontrar la manera de simplificar. Bueno, lo ideal sería saltarse Unreal. Vamos a ver. Quizá hagamos eso, quizá voy a hacer rápidamente un poco de... No, veamos primero si funciona. Y si es que funciona, puedo hacer un terreno en Archicad, tampoco es difícil. El problema es que las texturas y los modelos de los árboles son de mucha peor calidad. En cambio, Unreal tiene bibliotecas cargadas, tiene gratis, bibliotecas de Pixel, Photo Megascans, tiene un montón de recursos bastante generosos. Realmente esto se instala. Vamos a buscar los... eh, de nuevo, cerca de...
mostrar información personal. Ah, aquí estoy yo en vivo. ¿Qué es lo que pasa si me pongo a buscar los... se escucha bien por lo menos. Bueno, ya, hay un pequeño delay. Lo que yo quiero es... VRChat Word. Y vamos a tener que... Ya no sé, yo ya había visto estos videos. Uno que no sea demasiado largo y que esté relativamente actualizado. La comunidad de VRChat es bastante grande, tiene un montón de información. No todas de la mejor calidad, pero lo hacen de buen corazón, son con buenas intenciones. Me imagino que tendré que seguir un Hello, paso a my paso. name is DJ Squared, and this is going to be a tutorial on how to upload your first VRChat world. Mira, le está For this, gastando you are going to need Blender, a mi computador. Unity Hub, along with Unity itself working, Qué bueno que sea con Blender and porque a computer that can yo run puedo, yo easily ya VR podría, es muy fácil instances. exportar de Archicad a So Blender. you'll need a computer that can Así que en el peor de los download casos, all of the VRChat SDK stuff, download Blender and run it well, download Unity and run it well, en el peor de los casos, and be able to agregamos test ese your world in paso. VR, because in order to test the world, you will need to Ahora que lo have pienso, a computer that's capable claro, of sé de doing that. Archicad a So Blender, pero to no get started, sé de first Unreal you're going to a go into Blender. Y Blender. en realidad tampoco nunca he hecho de This is Twinmotion a Unreal. a Me imagino way que se that puede porque creators end up starting their worlds. ocupan un Just exportador que se llama Datasmith, Blender pero is easy to model in and create in, ya, and lo it's que sí, easy. vamos It a works with Unity adelantar. less cool file, just save nice. And first, however, A just ver, making your world in Blender, you want to make sure you have Unity Hub downloaded, because tengo Unity Hub. this is just where all your projects are going to go. They're all organized, and it's really easy just to go to and from your Unity projects, especially if you want to make more worlds. First, however, the current version of VRChat uses 2019.4.31F1 for Unity worlds, and you won't see this project page will be completely empty. So you're going to want to go to Installs, Add. You'll get this page. Record Run and Release. This is 2021, so you want to go to Download Archive. It'll open up this Unity page for all the old installs. Go to Unity 2019, and it'll be right here on top. Ya, primer paso. Installs. Eh, Archive. No. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo mi compadre DJ Square? Installs. All. Install editor. O sea, es diferente. Esto fue hace 5 meses. Eh, ok. No. Ok. Al lado de lo que está add en su interfaz. Yo tengo installator. Deben ser lo mismo. Add. You'll get this page. Recommended release. Official release. Recommended release. Official release. Esto es parecido. Record Run and Release. This is 2021, so you want to go to Download Archive. It'll Download archive. Archive. Download archive.
Ah, acá está, ya. Ya era 2019. Open up this Unity page for all the old installs. Go to Unity 2019, and it'll be right here on top. 2019.4, 39F1. 2019.4, 39F1. Ya, pues ya sigue instalando cosas. Y quizás sería bueno que termine de instalar. Ah, digámosle, a ver, lo pondrá a la cola, me imagino. VRChat. Download that to Unity Hub, and it will take a while to download into Unity, so just be prepared for some waiting times. Once you have downloaded 2019.4.31 and it all works, you want to go over here to New. Make sure you have a 3. Ya. No dice si necesitamos. Chuta, lo borré. No, no da información sobre si necesitamos agregar plataformas. Android, Linux no, iOS no. Mm, mm. Vamos solo con Microsoft. Hay otra de Microsoft acá abajo, pero Windows. Vamos con Microsoft Visual Studio. Ok, continúo. He leído los términos y condiciones. Instalar. Ya. Mira, este rápido lo bajo. No, mentira. Ya el 2%. 3D world. We'll call this first world. It doesn't matter where you put it. Voy a crear un mundo en 3D. Create it, and this will also take some time, so I'll skip ahead until we get there. Este es un primer proyecto en Unity, me imagino. Va a importar su proyecto de Blender. All right, once Unity has opened up, this might look a little bit different. I have mine in dark mode, but this basic layout is what you should see. With the hierarchy here on the left, the assets folder here on the bottom, and then the inspectors here on the right. So I'm going to go to File and import my new world. Excuse me. I'm going to go to Assets, and from here you can import new assets and packages, export your world, and everything else. So we're going to go to New Asset, download your DAE file for the first world, and you'll see Mira these el archivo de assets Blender directo. show up. And then I can put it here, drag and drop. That's interesting. That oh wait, it's a plane, so you can't see the plane from the underside, but that's fine. It still works all the same. So now that we have our plane here, the most important part about being able to make a VRChat world in the first place is having the VRChat SDK3 file Eso for our necesito worlds. también. In the link in the description, I'll have it here for this download page. We're making a world, so we're going to download this SDK. If you want to make an avatar, you're going to want to download this SDK. But for worlds, you'll click this, it'll download it to wherever you want it. And then you can drag and drop, excuse me, go back to assets, import new package, custom package, and import this. Ya. Entonces voy a aprovechar el tiempo mientras se está instalando la versión de Unity que necesitamos y vamos a descargar. Si tengo mi usuario, no me acuerdo cuál es. Voy a volver a cortar el video y voy a recuperar mi clave de VRChat. Lo he usado un par de veces, VRChat lo encuentro bastante interesante. Bueno, la gracia de este proyecto es
eh, hacer esta casa para VRChat. Es como el objetivo que tenemos aquí. Pero quizás les sorprenda, a mí me interesa mucho crear un espacio para el mundo virtual, para la realidad virtual. Pero yo no ocupo tanto VRChat. Ahí está, me acordé de mi clave, ni siquiera tuve que cambiarla. Entonces, display capture. Me voy a volver a poner aquí en la esquinita. Ya. Unity. Don't like Unity. VRChat, perdón. Ya, estoy de acuerdo con los términos y servicios otra vez. Ahí está el perfil que usé en su minuto. ¿Qué es lo que había que hacer acá? VRChat. Download VRChat. Content creation. VRChat worlds. Download Unity package. Lo voy a dejar en el escritorio. Y con eso deberíamos tener todo lo que necesitamos para crear un mundo en VRChat. Ahora, no sé, la otra parte, la otra patita de nuestro proyecto, cómo llevar de Archicad a Unity. VRChat SDK. Voy a terminar de ver This will also take a while, so el trabajo que hay proceed que hacer fast. acá. Una vez importado Once la that geometría, first little part is done loading, you'll see this Unity package page. This is everything that makes VRChat worldwide. So you just want to click import, and this is going to take a while. So I'll see you when this is all imported. ¿dónde está importando el mundo? Bueno, se va a demorar mucho parece. Ya sé que esto no es contenido ideal de streaming, pero All right, now that everything has downloaded, you así can es go el back here to your trabajo assets folder, del día and a you'll día. El see lunes en la something mañana. from VRChat has installed properly. Serialize Udon programs, Udon itself, VRChat examples, and VRChat SDK. Before we go here and show the VRChat SDK profile, we need to have a game object in order for the VRChat SDK to recognize anything. So right Ya. click anywhere here in the empty space in the O hierarchy, sea, va a haber que empezar a create a game usar, que object, eso también me come interesa down here to mucho. the search bar in the assets tab and search up VRC world, no space. Then take this blue square and put it into the game object. You'll see all this stuff on the right pop up, and that is exactly what we want. This is basically the spawn point for our avatar, and so otherwise it would be falling to the floor. And now we can go over here Ya. up top to VRChat SDK, show the control panel. You'll get this tab here where you can put in your username and password, which I'll do right now. Lo que acabo de aprender And now that it has se me había seen me olvidado. as a VRChat user, I can go over here to Builder. If you see this red triangle, it's usually going to say, hey, you need this, and it's going to have an option for you to fix it, or for itself to fix it. So you're going to want to say, fix it, and then do it, fix it, then do it. And then I can drag this SDK here next to the inspector, and now it's just part of my window, which is great. And so
We would love to start right now. However, if we did, we would just fall right through this platform, which is not great. I'm going to click the plane. I'm going to click the inspector. Um, Agregar we get that colisiones, 0 to ¿no? 0, so that's good. I'm going to come down here to add component. For planes, it needs to have you need to have something for your avatar to stand on. So you'll come down here to physics and then mesh colliders for plane. That Mesh. way, um, oh, interesting. All right, well, everything comes with troubleshooting. So make sure your game object is above your plane. That way your avatar won't fall through. And now that it is above, and this looks like an amazing first world for anybody to come into, we're going to come over here to VRChat SDK. And because I'm just using my desktop right now, I'm going to keep Force Non-VR on. Otherwise, if I wanted to connect my headset, make sure Steam VR was running, it would recognize, and it would put me into VR here, and I'd be able to walk around this world as Para if it probar el was mundo antes a de full VRChat world. But for just testing purposes, I'm going publicarlo. to turn on Force Non-VR, build and test, and I will see you when it uploads into VRChat. All right, as it loads in, there's our funny little wall that we made. I'm here standing on the platform. I can run around. I can walk through it, which is fun. Oh, because we made these two separate objects in Blender, Sí, uno tiene colisión y el otro no. only the floor here is, uh, we can stand on it. I actually didn't click this diamond, so that's why we're able to walk through. Otherwise, you would also put a mesh collider here, and it would be a wall like I intended it to be at first. Yo voy a tener que And now, despite me poner being ese mesh completely collider stupid en here, las I can losas exit out of VRChat. y en los vídeos. It'll put me back into Unity, and then once I'm ready, very cool. This is the world that I want to publish. I can click build and publish for Windows. It'll take a second to load. And then I can name my world. I can say how many people I want. I can describe however world this is, tag it, make sure everything is correct, and then it has to go through community labs first. So if you want it to be a full published world that everybody can join, then it'll need to be favorited by however many people join it as a community lab. So we can't do that here, obviously, but come over here to make this picture at least a little bit better. You come over here to the left, click VRC cam, go over to scene, and then you can click and move this camera over to what you want. This is the same Ah, la function, cámara es para hacer so you el can zoom preview in and make básicamente. sure it looks nice. Yeah. And with Y esa that, luz, that pretty much ends it. Um, you would upload it, and it would take you to esa luz VRChat, será la iluminación global and del you have your mundo first world right then and there. o Thank you so much for watching. VRChat tendrá I su hope I helped propio, a little bit at least. There's other tutorials out there for avatars and better detailing worlds in Blender and su Unity. propia luz. There's more coding stuff, Bueno, more eso es. nodes. I'm not very good at that, so I'm not going to get into it myself. Eh, Me queda la duda de, así como se puso a este empty donde aparecían los personajes y en Unity hubo que agregar la física de colisión en el suelo. eh, Así de simple quizá debe ser el tema de abrir puertas, de darle movimiento a los objetos. Va a haber que aprender un poco de Unity. Eh, Veamos qué tan difícil es. Esa es la parte que más me emociona de este proyecto. Es el objetivo de... Mm. Bueno, mientras que instala, les comento que, claro, el objetivo es modelar. En realidad podrían modelar en Archicad o podrían modelado en cualquier otro software. He estado ocupando más Blender, pero como trabajé mucho tiempo en constructora, tengo más rapidez con Archicad. Me habría demorado más en Blender. Tiene herramientas que hacen que la arquitectura sea más rápida, sea más fácil. Tiene herramientas de muro, herramientas de losa. En cambio, en Blender todo es una geometría. Uno parte con un cubo, básicamente, casi siempre. Y de ahí comienza a hacer estas losas, pero uno se demora mucho más en aplicar materiales. Así que quise partir con el modelado en Archicad, que es un poco más básico, quizá un poco más simple. No se pueden. Tuve problemas con las cortinas, por ejemplo, que no quedaron como a mí me habría gustado, pero era muchísimo más rápido.
Y ahora voy a tener todo este tema con los materiales. En Blender uno puede hacer materiales fotorrealistas muy superiores a los de Archicad, pero esto es un proof of concept. Por lo tanto, a lo que voy es que después me gustaría, eh, después sí, me gustaría hacer un mundo más complejo. Este es para ver cómo funciona y después crear un mundo más interesante. Al final del día, yo estoy haciendo esto porque la arquitectura de este mundo me da, las leyes físicas me han decepcionado. No, no me han decepcionado, pero encuentro muy interesante poder diseñar arquitectura sin esos límites físicos, poder crear una casa que tenga una cascada que pase por el centro, elementos que floten en el aire, no sé, una especie de Hogwarts. Es interesante diseñar Hogwarts, buscar si es que hay algún plano oficial y, y hacer un mundo mucho más, mucho más entretenido, mucho más interesante, mucho más eh, didáctico, llamativo, que es lo que se puede diseñar en el mundo real. Y además no tener restricciones de presupuesto, no tener clientes que te digan cuando trabajas en la constructora. Muchas veces tenía un proyecto, nos gustaba en la oficina, decíamos, mira, esto está súper bueno, después llega el cliente y te hacía muchos cambios y nosotros nos golpeábamos ahí, nos tirábamos las mechas. Esa es la gracia de este proyecto, tener esa libertad para diseñar sin restricciones. A ver qué es lo que sale. Pero para eso hay que primero eh, lograr aprender todos estos pasos, como Unity. Por eso elegí la casa Farnsworth también. Si bien es una casa, es un icono de la arquitectura moderna, del movimiento moderno del siglo pasado, es bastante simple, es bastante minimalista en su planteamiento, entonces yo sabía que me iba a demorar poco en modelarla. La hice en 3 días trabajando solo en la mañana, porque en la tarde me estoy dedicando a mi trabajo freelance, el trabajo que para pagar las cuentas. Esto es un proyecto del cual no espero, por ahora por lo menos, recibir compensaciones. Es un regalo a la comunidad de VRChat. Si es que les gusta, si es que también ese es otro tema. Una vez que esté publicado, no sé cómo se hace para avisarle a la gente, mostrarlo y ahí ver que la gente lo visite. Vamos a ver, todo eso se va a ver después. Por ahora, lo que importa es que este tema de Unity pueda funcionar bien, funcionar de... Ah, bueno, esa es otra búsqueda que vale la pena mientras se instala este asunto. Pues, me sigue aquí instalando para siempre, no me había dado cuenta que estaba Visual Studio pidiéndome confirmación. Eh, Voy a buscar un Real to Unity, un Real to Unity. Mira, y este es otro tema, como VRChat ocupa una versión más vieja, quizá voy a tener que exportar a Unity 2022 y bajar la versión, no, bajarla, oh, cuesta $40. Mm, es barato. No, bueno, esta primera prueba va a tener que ser sin ese,
Tiene este add-on. Esto fue, el 2022. Siempre que no encuentro estos mensajes, me aparece desde el 2013, fue hace 10 años. En este caso, bueno, pero no da mucha información. Hey guys, welcome to a new tutorial today, and this is going to be about exporting from Unreal Esto Engine es desde hace and 2 años, also por in other ejemplo. places like Unity and other specific 3D programs. Now this is Bueno, more ese specific incluso. to potentially 3D models that you get out of Unreal Engine, because it's probably impossible to get something that's a script or something that uses blueprints because it's just not suitable. I'll show you exactly how to export it, but we're going to have to, and I know everybody's going to sort of moan and think, oh no, I don't want to have to know this, but there's something very specific you have to know about how materials and textures work in Unreal compared to how they work into something like Unity for us to be able to export it. So you need to know how the textures are broken down into each of their individual red, green and blue components within the actual channels of the texture Si for hay you un to be able problema to con las convert that, texturas, to be able to use me it properly in salto Unity. Because Unreal, yes, you could importo just activa literally Unity. run into Unreal Engine, click everything, export it, but it wouldn't quite look right because something might be metallic when it's not meant to be, and it just doesn't look right. If you don't want to watch this, I'll leave something so you can skip on to the bit where you can export it directly from Unreal. So with Unreal Engine 4, you've got to realize that it includes, usually by default, 4 different texture maps: a base color, an occlusion, metal rough, and a Bueno, normal lo bueno and es emission. que The base color, normal and emission are the same con Blender tengo across bastante Unity and CSS. Unreal, but it's the difference between how they control the metallic or the roughness of a surface. So it's made up of red, green and blue RGB in the actual channels, with the red channel being mixed AO, the green channel being a roughness, and the blue channel being a metallic map. So there are all different maps that would fit into one texture, so you don't have lots of textures in one. Now, the difference here, the slight difference is, for Unity's standard, which is URP, or the standard render pipeline, they have metallic smoothness, which uses a metallic map in the red, green and blue channels, but in the alpha channel it uses glossiness, which glossiness is just an inversion of the roughness map. So if the roughness map is black and white, then it's the opposite way, so it's mostly white and then black. It's just the way that it works. And in difference here, also in Unity's HDRP workflow for their metallic smoothness workflow, they use RGB again with alpha, but red is metallic, green is mixed AO, blue is be filled with anything, and alpha is glossiness. So it works similarly, but we also add in the mixed AO, which needs its own channel. So with these in mind, we'll go and export from Unreal Engine, and I'll show you exactly how to do it. So when we're in Unreal Engine, as I am now, is that you can go to the Unreal Engine tab at the top, you can go to Library. If you've got any of the assets that you might have already downloaded from free assets or stuff that you might have bought previously, sometimes you need to check what version number they have, so you can click on any one of the assets. So I will choose the abandoned fact. On their asset store, you can see that it supports between version 4.19 and version 4.25. So if you go back on the library
you can install a new version of Unreal if you need to by clicking the little plus, and you can choose to set one of them by default. So once you've got that by default, you need to create a new project, and what you can do is just click launch and create a new one. Then once that's created, you can add any of the packs that you've got to your project, and to add them you can click on add project and you can choose which one you want to add. So in this case I don't want to add because I added the abandoned factory and the animals pack. Now what we can do, double click and open up Unreal. Once we're here, we get the default test scene depending on what type of project that you made, but it doesn't matter. Now for my example, I'll use the African animals pack and I'll choose the elephant. And we've got a bunch of assets in here which the developer things from there. So specifically to models, you can right click, go to asset actions, go on export, and you can choose to export that to a folder that you might have. So on my desktop I'm just saving it as the default name and it'll be saving it as an FBX file. That's perfect. We can choose how to export it. We can just export as an FBX 2013. You can export the vertex colors. You can export the collision if you want. Maybe I want, or any morph targets, I don't want it. And anything like that, I can just export and it will come with level of detail if the object comes with it. So you can just click export and it will export that model out. So it's slightly different with materials, is that usually, depending on how this is set up, because Unreal Engine can be different. If we go to the elephant and we go to the textures, now it's got a bunch of textures here, which are fine because we can grab the base color easily, normal, specular. We can right click, do the same, asset actions and click export. Now with the occlusion, roughness, specular, you would have to open this up in a photo manipulation program like Photoshop to grab all the channels in the RGB. Now what we can do, instead of doing that, you can go to the elephant again, choose the meshes, we can select the model that we want which has the textures already on the asset. We can choose to bake out materials, set the resolution of our textures that we might want. So we might want them at 2048 by 2048, depending how big. Then we can choose that we want diffuse, which would be our base color. We can add another, which would be we wanted our roughness, because like in Unity, roughness can be just inverted to be glossiness. Then add another and we can choose normal. Add another, we can choose ambient occlusion, let's say. Another which could be our metallic, and that's what we'll use for this. And you can choose to choose whichever other maps you want, and you might want opacity if you're choosing that. Now we can click confirm and it will bake those textures out for us automatically if we want to do it this way, and then it will have to recompute the shaders because that's just what Unreal Engine does. Then what we can do is we can go back to the elephant, go back to the meshes folder because it won't refresh otherwise, and you can see now here we have the ambient occlusion, we have the base color, we have the metallic, we have the normal, and we have the roughness. So you can see that the metallic of an elephant is not a metallic object, or it isn't very shiny, but it has got a roughness to it. So what you can do is you can right click each of these assets and just do the exact same, go asset actions, export, and export them to where you want them. Okay, so now we're in Photoshop, we're going to prepare our classes to be able to use within Unity. So this is going to be an example of using the standard render pipeline. Now I've opened all these up. You don't need to do anything with the normal map. That's absolutely fine. We can export that into Unity later. We can keep the ambient occlusion for this because in this case for Unity standard the ambient occlusion is separate. We want to keep that roughness because we said we wanted to do something with it to turn it into a glossy map. We have the metallic map but it's black because our elephant isn't very metallic. The base color doesn't currently have any transparency or opacity maps, so if it did it would need that, but that's not our concern for now. We just wanted to work on the actual metallic roughness or the metallic smoothness in Unity. So when we've got our metallic map here, you can see that it's just black. I'm just going to double click my layer in Photoshop and look at the channels, and the channels are just RGB, red, green and blue. Now because we're on the default layer, what we need to do is actually go to layer, layer mask, and we need to do a layer mask from transparency, so then we can mask it over the top. So now we can go onto our roughness texture, double click that layer, and what we want to do is, because that's a roughness map, we want to go to image,
adjustments and invert, and we've inverted that to make it into a glossy map. Now we can press Ctrl A and C to copy. We can go back into our other texture here, the metallic texture, go to our channels, and you can see that we've got the layer mask 0 here. If we take the eye on it and paste it in, we will get a transparency on the other layers, but also have this as a full solid layer. So it almost looks a bit transparent in our preview because the other layers are fully metallic and it was fully black, so we can't even see anything. So in this case, we just have a tiny bit of transparency there. So now we can save out, and I will just save this as my metallic smoothness. And what I'll do is I'm going to save this as a PNG because I prefer PNGs to taggers, but you can use either. Now we'll go into Unity. I've already imported the elephant because you just right click, import new asset. But in this case, we need to import the textures. So we need all of the textures, the base color, the metallic smoothness, the ambient occlusion, and the normal. So we can import those textures straight into Unity, and we've got them all there. We can click on our elephant model, and we want to click to extract material. So when we do that, it'll choose, where do we want to put that? Choose the folder that you want to put it in, and click extract. And then it'll come with the texture that the developer created. And this is our elephant. We could have created one ourselves, it doesn't matter, but I was trying to save time. Now we can add our base color to the albedo slot. I'll just apply this to my elephant because you can see the elephant is alive currently. And we can add the normal. We can just hit fix now. If we get any errors, then we get the detailing on the elephant. We'll get the ambient occlusion. So it adds darknesses to the recessed areas, and then we can add the metallic smoothness, which you can see that the smoothness slider goes all the way to 1, but when we look around the actual elephant itself, it's not shiny, because if we hadn't have done this edit to the metallic map, he would have come out all shiny, and that wouldn't have been realistic to how the skin would look by just its natural state. And then of course, when you use any textures in Unity, you might want to adjust the albedo color just to make it the 100% white, which it would be its natural color, as so. So remember, if you're exporting from Unreal, when you're doing models, you'll want base color, normal, ambient occlusion, and you'll want to convert your metallic map with the roughness into a smoothness which is glossy. So I'll put some of the things that I've mentioned in the description for you to be able to look at, and for you to be able to take this further. If you've got any questions, do let me know, and we can go from there. So I hope this helped people out, and I hope that you can start taking models that you might want from Unreal Assets to use in other places like Unity. So thanks very much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Cheers. Ya. Buen video, esto es lo que necesitamos. Se puede. Le ponemos un like. Speed Tutor está bueno. Voy a ver un poco más. Hey guys, Unity Tutorials. Free Assets. Bueno, quizá conviene poner los árboles acá después de ver todo ese proceso que hizo. Me imagino que habrá buenos estos. Nature Pango. Esto es lo que voy a necesitar. Vamos a suscribir. Much later. Bueno, qué bueno que esperé a poner el mobiliario porque esas texturas, como vimos ahora, es un proceso, no sé si complejo, relativamente complejo, pero va a tomar tiempo. Va a haber que ver cada una de las texturas en Photoshop, hacer esa edición del mapa metálico. Ya. Y, y va a tomar bastante tiempo.
workloads. No sé, no me decía nada. No tengo idea, yo no sé programar. Python no, JavaScript tampoco. No, no, no quiero esto. Pero no sé, es Unity, o sea, VRChat. ¿Cuál de esos? Por si acaso. Game Development, Unity, Data Storage. No, no, Visual Studio. 18 GB. A ver, ya, jugamos solamente de gaming. Vamos y probemos el video de este de acá. Tratemos de hacer esta especie también de proof of concept. Estaban ocupando formato FBX. Yo no sé si Archicad puede exportar a FBX. Vamos a ver. ¿En qué formato exportó de Blender? Habló Blender Direct, ¿verdad? So I'm going to go to File and import my new world. Excuse me. I'm going to go to Assets. And from here, you can import new assets and packages, export your world, and everything else. So we're going to go to New Asset, download your DAE file for the first world, and you'll see here the asset. Yes. En el fondo Unity lee los archivos blend, que quizá, bueno, si me complico mucho con Unreal, eh, voy a pasar todo a Blender y trabajar las texturas. De hecho, será más fácil trabajar las texturas desde ahí que... El problema de Blender es que hay que hacer todo el looping and wrapping también de, de cada cosa, de cada elemento. Y eso es un montón de trabajo. En cambio en Motion es automático. No sé cómo lo hacen, pero claro, uno no tiene tanto control sobre los elementos, eh, pero funciona bastante bien. Por lo general he tenido buenas experiencias. En cambio, cuando uno trata de hacer una textura automáticamente en Blender, de repente quedan con stretching. Pero, eh, pero este proceso que vimos recién de meternos a Photoshop por cada una de las texturas y copiar el mapa metálico, eh, hacer esta máscara,
para la ducha, ¿verdad? Porque terminamos el viernes. ¿Cuántas texturas tengo? 1, 2, 3, 4, son varias. Por ejemplo, los colores blancos me acuerdo que esto está mal. Los colores blancos, me acuerdo que se empezaron a acabar. Y aquí me pasó lo mismo. Mira, ¿sabes qué? Quedé contento con la cocina, así bien en su minuto. Eh, Casi me da urticaria, un ataque de pánico con los primeros mobiliarios que vienen en la biblioteca de Archicad. Ahora que las veo. Bueno, este es un gran problema, por ejemplo, de texturas. No puedo tener ese un wrapping en la llave. Esa clase de cosas habría que ir solucionando. No le hice la chimenea. Voy a hacer el loco por ahora con esa clase de cosas. Todo lo que es la sala de máquinas. En el fondo a mí me interesa la arquitectura, me interesa los espacios. Pero no hice la puerta y esta sala de máquinas ya está vacía. Esta es la chimenea de la fogata. Este sería el dormitorio. Lo ideal sería conseguir bibliotecas directas para Unity. Quiero una. ¿Por qué Visual Studio? ¿Por qué Unity me instaló Visual Studio? Ya. Entonces, vamos a Unity. Vamos a Installs. Tenemos este de acá. Y vamos a recordar. No me acuerdo. Ya. Ahí está creando segundo en Blender. This is just where all your projects are going to go. They're all organized, and it's really easy just to go to and from your Unity projects, especially if you want to make more worlds. First, however, the current version of VRChat uses 2019.4.31F1 for Unity worlds, and you won't see this. This project page will be completely empty. So you're going to want to go to Installs, Add. You'll get this page. Record Run and Release. This is Eso ya lo hicimos, ¿cierto? Installs. Tenemos este. 2021. So you want to go to Download Archive. It'll open up this Unity page top. Just be prepared for something. And it all works. You want to go over here to New. Make sure you have a 3D world. Ya, eso lo hizo con esto. New Project. Editor version 2019. Ya. We'll call this first world. It doesn't matter where you put it. And we'll create it. And this will also take some time. Y queda un 3D. Mundo 3D, claro. Project name. Word 01. Create project.
Allow access. It doesn't matter where you put it, and we'll create it. And this will also take some time, so I'll skip ahead until we get there. All right, once Unity has opened up, this might look a little bit different. I have mine in dark mode, but this basic layout is what you should see, with the hierarchy here on the left, the assets folder here on the bottom, and then the inspector here on the right. Y me imagino que el mío va a ser diferente. Qué impresionante esto. Tiene junio del 2022. Nosotros estamos en noviembre y ya es otra, ya está obsoleto. No sé si obsoleto, me ha servido la información, pero cada día eh, es más difícil mantenerse al día, sobre todo con estos recursos educacionales. Me pasa aprendiendo Blender, de repente había videos de 2 años que ya iban quedando un poco obsoletos. No sé cómo lo van a hacer en el futuro. En el fondo la información, antes uno aprendía Photoshop y no sé, yo creo que los tutoriales de Photoshop servían unos 3 años, 4 años. Pero bueno, las bases son las mismas, eso es lo que importa. Y eso es lo que uno tiene que manejar al final del día. ¿Dónde está cierto botón? Eso puede cambiar, las interfaces van a ir cambiando, pero los conceptos y los fundamentos, no. Por ejemplo, yo ahora entendí muy bien este video de texturas porque es muy similar a eh, lo que yo hacía en Blender. En Blender también teníamos el roughness y había que invertirlo para, o sea, si es que venía Glow, un mapa de Glow, uno lo invertía ahí en el mismo Blender con un comando de, aquí estamos en Unity. Y parece que por suerte es bastante similar a la interfaz de mi compadre acá. Es igual, de hecho. Bacán, qué So bueno. I'm going to go to File and import my new world. Excuse me. So I'm going to go to Assets, and from here you can import new assets and packages, export your world, and everything else. So we're He going to go visto to como Asset, 4 veces esto. ¿Qué es lo que se importa? download your DAU file for the El world. archivo plane. Ok, entonces yo vengo a Assets, Import Assets. Y lo que más quiero ver es, quería ver, cuál será el mejor formato, es lo que quiero saber. Porque me imagino que el formato de Archicad no se va a importar. Eh, claro. Hay una manera de ver cuáles son los formatos que sí trabajan. Voy a llegar al escritorio. Y aquí voy a exportar. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Bueno, ¿cuál será mejor? Estos de acá, Wavefront, IFX. No, 3DS, Wavefront. Yo no sé cuál de estos será mejor. Pero, bueno, los de colada. No sé por qué en Blender importaba súper bien colada siempre. Probemos. Wavefront, Transfer. Oh, voy a hacer una nueva carpeta para que no me llene de cosas ya.
Veamos, toda esa clase de decisiones va a haber que eh, personalizarlas, va a haber que investigarlas después. Acá, desktop, folder, objeto. Ya, password, está girado, está dado vuelta. ¿Y dónde está? Ah, queda como asset. Yo tengo que dejarla aquí. Bien. Veremos nuestra casa. Cómo se rota. Que cada capa generó, creo. Esa capa de vigas. Estoy escalando, ¿verdad? Ah, aquí tengo transformación, rotación. Entonces en el eje X, 90, no, 270. Ya, paramos la casa. Bueno, y las texturas, losas. Me abre el editor de Windows, no sé por qué. ¿Qué es lo que pasa si quiero cargar texturas? A ver, primero que nada, primero que nada respirar. Respirar hondo. Veamos. Cada uno de estos elementos es una geometría. Y esto que tengo acá a la izquierda es una... Estas son mis texturas. Cocina wood. Esto es cuando yo exporté, me preguntó si la jerarquía era por superficies o por elementos. Digamos, metal, níquel. Ya, me encantaría que las ventanas sean transparentes. Mesh, mesh. Ya, esta es la geometría. Mesh renderers, materials. Cero, ventanas, paint. ¿Cómo cargo las texturas que estaban en la misma carpeta?
bien básicas, ¿no? Por aquí es la cosa, parece shader, estándar. ¿Dónde están los mapas de ¿Dónde está el mapa de la textura? No, no lo encuentro, claro, está en normal, altura, occlusion, detail. Esta es la parte difícil, ¿no? Spectrum. Ya, voy a hacer otra cosa. Voy a tratar con otro formato. Quizá va a leer mejor las texturas originales. Que claro, que se tenga que aprender. Esto funciona. Tendría que cargar todas las texturas de nuevo, pero eh, se podría hacer. Es viable. Pero quizá eso era objeto. Quizá un 3DS. Funciona mejor. Y hay aquí también element type surfaces. Ya, ok. Entonces asset, import asset, 3ds. Ya ahí viene con texturas cargadas. Floating point position, posición 0, 0, 0. Ya, y hay un tema de escala, creo. A ver, no hay un navegador acá. Password, ahí está. Y quiero escalar esto, creo que yo lo estaba haciendo recién con password acá. Voy a cambiar acá. 100, bien. Está la casita. Ya ahí. Bueno, por lo menos el techo se ve diferente. Password, voy a poner 1000. Viene con texturas cargadas. No son perfectas, pero algo es algo. Y esta textura de los vidrios, yo necesito la opacidad. Glass Screw Feather.
Quiero cambiar el modo opaco. No puedo hacerle clic. Estoy pensando que voy a tener que aprender mucho más Unity de lo que pensaba. No es llegar y poner la cámara, sino que voy a tener que aprender a editar texturas. Ya, pero esto es un avance en todo caso de la geometría, el modelado. Y hay un Nubian Graphing acá, esto tiene eh, este mármol que yo puse acá. ¿Así era en el original? No, me equivoqué. Entonces hay un problema ahí. Pero bueno, aprendimos que esta no es. Lo voy a eliminar. Ok, 3DS funciona bastante bien. Podríamos hacer en todo caso el experimento. A ver, primero que nada, 3DS. Por 3DS 02. Y voy a cambiar la escala. Milímetros, inches. Siempre me confundo acá. Si es que yo pongo que la unidad, porque la unidad ahora es metros. Este va en unit todo. 100. 10 milímetros son un centímetro. 100, uno más. 100 centímetros son un milímetro. Y ahí si pongo write to Archicad texture information. No sé, quizás para otros elementos de Archicad. Y elementos de... Esto funcionó. ¿Funcionó? Pregunta. Vamos ahí qué es lo que pasa. Otra cosa buena de tener este streaming es que queda registrado todo lo que hice. Yo por lo general tomaba notas o muchas veces eh, me perdía y no me acordaba después de lo que había hecho. New folder 3DS, 3DS02. Ah, ¿dónde está? Sample scenes. Ah, está acá. Y tengo que ponerla en la escena. Y voy a poner en la habitación 0. Y ahora, ¿dónde está? Todavía no se soluciona el tema de la escala, parece. Dos dimensiones. Ya. Estos cuadrados están de diferente tamaño. Ese fue el gran cambio. Pero bueno, en realidad me estoy preocupando mucho por los shaders. Y debería celebrar que la geometría está bien. Mucho menos moverme con- Por eso a mí me gustaría, por eso es mi aplicación favorita, porque uno puede moverse como si fuera un FPS dentro de su obra. Esto es lo que quiero ver. Ya, básicamente me estoy dando cuenta de que eh,
Algo que ya sabía en todo caso que iba a haber que editar todos los materiales eh, de nuevo. Bueno, y por eso yo quería usar Twinmotion, porque ahí editar los materiales es muy fácil. Pero me intimidó un poco la cantidad de trabajo que era editar todas las texturas en el video este Speed Tutorials. Sporting Mods, toda esta parte de acá. Seen depending on what type. Pero bueno, eso parece o aprender. Igual no sería malo tener una base de Unity, shaders. Tampoco va a ser tan difícil. O sea, por lo que veo acá. A ver, tratemos de hacer estos vídeos transparentes. Eh, ¿Por qué hay dos? Esto lo voy a borrar. ¿Por qué hay dos texturas? Titanio blanco y glass. Shader, estándar, H shader. Aquí no puedo mover nada. Entonces, yo quiero que esto sea transparente. Bueno, quizá no sea lo suficiente todavía para lograr eso. Aquí debería ser donde dice opaco. El albedo tiene que ver con el reflejo de la luz, si no me equivoco. Metálico, si es que es metálico o no es metálico. Es un valor binario. Source, normals, height, occlusion. Mapa secundario. Bueno, y entre crear materiales nuevos en Unity y siempre dice mesh, ligas, as no normals, recalculating normals. Claro, porque no hay un mapa de normales, la exportación fue solo con esos JPG. Estas no son, son estas de acá, BMP. Este es el agua. ¿Qué agua tenía en la casa? No tenía mucha agua, yo creo. Pero bueno. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Esto ya funciona. O sea, ya tenemos la geometría. Lo que hay que hacer es ver las texturas. Y bueno, yo en realidad podría tratar de ver esto en VRChat. Probemos eso, quizá mejor, antes de meterse en todo este tema de texturas. Lo que había que hacer era agregar una cámara, o sea, un empty que ese empty, And you'll see here in the assets folder, it'll show up. And then I can put it here, drag and drop. That's interesting. That oh wait, it's a plane, so you can't see the plane from the underside, but that's fine. It still works all the same. So now that we have our plane here,
the most important part about being able to make a VRChat world in the first place is having the VRChat SDK3 file Ya, for our worlds. In the link in the description, I'll have it here for this download page. We're making a world, so we're going to download this SDK. If you want to make an avatar, you're going to want to download this SDK. But for worlds, you'll click this, it'll download it to wherever you want it. And then you can drag and drop, go back to assets, import new package, custom package, and import this VRChat SDK3. ¿cómo se llama This will ese, also take a while, so ese SDK? VR. Yo lo descargué, ¿cierto? Sí. J. Lo borré. Ah, no, es este. Ya. and import this VRChat SDK3. This will also take a while, so we will ¿Cómo skip lo ahead until we importo? get there. Go back to assets, and then you can drag and drop, go back to assets, import new package, custom package, and import Ya. this VRChat. Entonces, assets, import package, custom package, VRChat. Ok. Ahí estamos metiendo This will el also take a juego, while, básicamente. so we will skip ahead until we get there. Once that first little part is done loading, you'll see this Unity package page. This is everything that makes VRChat world-wise, so you just want to click import, and this is going to take a while, so I'll see you when this is all importing. Ya, se va a demorar. Alright, now that everything has downloaded, you can go back here in the assets folder, and you'll see everything from VRChat has installed properly. Serialized Udon programs, Udon itself, VRChat examples, and VRChat SDK. Before we go here and show the VRChat SDK profile, we need to have a game object in order for the VRChat SDK to recognize anything. So right click anywhere here in the empty space in the hierarchy, create an empty object, come down here to the search bar in the assets tab, and ¿Puedo search hacer for eso ahora? VRC world. Mientras me importa. Ah, qué bueno que revise. Yo todo me imagino. Import. Y parece que no puedo crear el empty todavía. No space. Then take this blue square and put it into the game object. You'll see all this stuff on the right pop up, and that is exactly what we want. This is basically the spawn point for our avatar, and so otherwise we'll be falling to the floor. And now we can go over here up top to VRChat SDK, show the control panel. You'll get this this tab here where you can put in your username and password, which I'll do right now. And now that it has seen me as a VRChat user, I can go over here to Builder. If you see this red triangle, it's usually going to say, hey, you need this, and it's going to have an option for you to fix it, or for itself to fix it. So you're going to want to say, fix it, and then do it, fix it, then do it. And then I can drag this. Ay, ay. Ya, vamos a crear entonces ese empty. Vamos a meternos a VRChat. ¿Cuál era mi usuario? Como les digo, yo no ocupo tanto. Pero es muy interesante el mundo de VRChat, crear mundos para VRChat. Pero me he metido unas 4 veces. Recuerdo. Así nomás, recuerdo. Ya. This project contains script must have use obsolete APIs.
Eh, no, no, gracias. ¿Y qué es lo que pasa si VRChat actualizó su versión de Unity? Nah, bueno, esto, como les decía, fue hace 5 meses. Me imagino que no lo habrán hecho en ese tiempo. Pero bueno, no hay manera de saberlo. Mira, D-Square. Eso es lo que yo decía, la comunidad de VRChat. Eh, un montón de gente ha visto esto. O sea, para sus otros videos en relación a sus otros videos. Esto es bueno porque yo eventualmente podría hablar con esta persona. No es un youtuber famoso ni un usuario de VRChat tan popular como otros. Tiene 21 suscriptores. Regalémosle a un suscriptor. Y preguntarle dudas. En el mismo YouTube, quizás. Ya, me importó todo. Bueno, nervioso estos errores. Eh, parece que no ha terminado. O no me puedo mover aquí adentro por lo menos. Ay, ay. No, sigue trabajando. Ya. Perdón, 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 Unity. Había que instalar para Windows y Android. Ya, hice algo mal. Quizá voy a tener que instalar de nuevo Unity. Voy a instalar solo para Windows. Unity Labs, New Publishing System for Networks Public. Ya, pero esto es 2019. Quiero leer lo que hice. Ay, ay, ya pasó media mañana. Pero bueno, avanzamos. Luego leer la exportación de Archicad de la geometría, básicamente. Tenemos la geometría, faltan las texturas. No sé qué tanto trabajo hay que hacer de iluminación. Faltan las partes interactivas. Y publicar.
lograr subir al VRChat. Udon. Ya. Entonces, create empty. Game object. A ver, yo puedo venir acá y decirle que vaya a la posición 0, 0, 0. Y ahora subirla un poco por allá. Debe seguir chica la casa. No tengo ninguna relación de escala, pero ya. Game object, el empty. Aquí esto yo lo veo así. Ya. Y había que arrastrar la fansword. ¿Cómo era? All right, once you know you have the assets, we're going to go to can't see the part about avatar, and then you just worldwide. All right, now that everything has downloaded, you can go back here in the assets folder, and you'll see everything from VRChat has installed properly. Serializes Udon programs, Udon itself, VRChat examples, and VRChat SDK. Before we go here and show the VRChat SDK profile, we need to have a game object in order for the VRChat SDK to recognize anything. So right-click anywhere here in the empty space in the hierarchy, create empty object, come down here to ¿Sí sería? Create empty object. Sí, create empty object. search bar in the assets tab and search up VRC world, no space. Then take this blue square and put it into the game object. VRC world. Queda junto. VRC world. Y eso se arrastra al empty. You'll see all this stuff on the right pop up, and that is exactly what we want. This is basically the spawn point for our avatar, and so otherwise it would be falling to the floor. And now we can search bar in the assets tab and search up VRC world, no space. Then take this blue square and put it into the game object. You'll see all this stuff on the right pop up, and that is exactly what we want. This is basically the spawn point for our avatar, and so otherwise it would be falling to the floor. And now we can go over here up top to VRChat SDK, show the control panel. Ya. ¿Y dónde puso? You'll get this right pop up, and that is exactly what we want. This is basically the spawn point for our avatar, and so otherwise it would be falling to the floor. And now we can go over here up top to VRChat SDK, show VRChat SDK, show central the control panel. panel. You'll get VRChat SDK, show control panel. Ya. Arriba. Before you can upload avatars or worlds, you will need to spend more time enjoying the app with for security reasons, and you can learn more when you
Get the ability to not Ok. Voy a tener que pasar más rato en VRChat. Eh, Run Unity version. Estoy usando la 2019.4.31 y yo tengo 39 F1. Mm, Ay, ay, me estafaste, 31. Ya, yo tengo la 39. Igual iba a tener que reinstalar. Ah, no, esto sí lo tengo. Ya, voy a tener que reinstalar la Unity, la versión, y poner Windows y Android, que es lo que decía acá que yo no leí. Eh, pero por mientras. Bueno, y tengo este problema de que no puedo crear mundos. Voy a tener que jugar más VRChat. Está bien. Eventualmente podría llegar a crear personajes, pero ese es un talento que no he desarrollado. Creación de personajes es totalmente diferente a crear mundos. Ya, la iluminación va a haber que trabajarla en Unity. ¿Qué es esto? VRChat Creator Companion. Es software. Probémoslo. Ah, mira, lo hace automáticamente. Debería haber partido por acá. Bueno, pero esta es la clase de cosas que uno va eh, aprendiendo en el camino. Esto es an open beta. The docs are not yet complete. Eh, ¿Qué tan estable será esta beta? Esa es la pregunta. ¿Valdrá la pena invertir tiempo en meterse en esto? A ver, veamos un poco la guía. Ya.
Stop. ¿Esto va a ser dentro de Unity? Qué interesante. Interesante. ¿Cómo es la interfaz de este software? Yo no sé si esto me va a tirar a Unity o... Ok, mira, VRChat, yeah, and Unity will be launched. Ya, pero me tinca, o sea, este problema que tengo ahora de la versión. ¿Puedo desinstalar la versión que tengo? A ver, voy a cerrar esto. Fue una buena movida. eh, Esta no es. Quiero desinstalar la Unity Hub 2021 tampoco. No, Unity. Fue una buena movida meterse esto antes de... eh, esto es una cita, no lo guardé. Y esto quiero desinstalar. ¿No? El actual lo voy a dejar. Pero probemos eh, esto. Creator Companion. Esto todo aquí todo el tiempo. Yo no lo vi. Estaba buscando VR Words. Double the Creator Companion. Install for all users. Yes. I accept the agreement. Otra duda que me quedó es si el formato en el que estoy exportando será el mejor, porque probé, bueno, 3DS definitivamente funciona mejor que Wavefront, el Spine. ¿Cuál otro podría ser bueno? Colada, de XF creo que lo he visto,
Voy a probar con colada. FC no, Google Earth no, Revit tampoco. Archicad puede exportar a Revit directo. Eso sí que es nuevo para mí. Qué bueno. Esto no sé qué es lo que es Piranesi. Es un poco más específico. Landscape, estos son de renderizado. Ya probamos con colada. No me preguntan nada. This is the Unity version that you must have everything installed in order to build the power of the creator companion. Install this Unity editor. Ya, no me preguntó nada. Pucha, y cerré Unity para probar la versión. ¿Cuánto falta para que pueda compartir este mundo con el metaverso? Tengo la duda todavía con las texturas también. Si es que va a haber que crear las texturas desde cero en Unity, prefiero hacer ese proceso de verlas en un Unreal primero. Si es que no, yo creo que, a ver, bueno, eso es otra duda que tengo, de Twinmotion o Unreal. Debe ser fácil. Within this video, we're going to go ahead and install the Twinmotion plugins into Unreal Engine so that we can get stuff from Twinmotion into the Unreal Engine. And in this video, we're going to be doing this for Unreal Engine 5, but it's pretty much the same process as of this video recording for Unreal 4.27. So to do this, first thing we need to do is get the actual plugins. So to do that, make sure that we are on the Unreal Engine section, and we come up here into the Marketplace, and we'll go ahead and do a search for Twinmotion inside of the search products right over here. Now there's two pieces that we're going to need. One is the Datasmith one here, and the other one is this content down here. And you can see I've got both of them. Now I've already installed this one for Unreal Engine 5, but I'll show you what it looks like by going ahead and doing it here as well. So we can click here, and you'll see we have a button here that says Install to Engine. So we'll go ahead and give that a click. And it's going to say, which one do you actually want to install it to? Now I can click this drop down right here, and it will allow me to choose which engine version. Now I'm going to go and use 5, so I'll go ahead and say Install. And it's going to take a minute, so definitely go get a coffee and come back when you're done. Now while we're waiting for the install, let's go ahead and open up Twinmotion and show you the scene that I'm going to be bringing over so you can see what works and what doesn't work as of this recording. So over here I do have a boat, so just zoom in on it. And the vehicle, this boat isn't going to come in. We will actually see her floating out there when we get to it. The terrain does come in, which is awesome. And the other thing that doesn't come in are these little animated people that are down here as well. So that's kind of a bummer if you've got those. The other thing that we'll notice is that there's no lighting in this building when we get into Unreal. So it's worth knowing that some of this stuff works, some of it doesn't. And before we actually go over to Unreal, I do want to just point out that I'm just coming up here to File and just doing a Save or a Save As, and just saving it as a Twinmotion file. And that's all I'm doing to it. All right, so now let's jump over to Unreal. I've got just a basic third-person template here, so nothing special, very much vanilla as it is. So what I'm going to do is actually create a new folder to actually put all this in, so call it Twinmotion. And this is where I'm actually import in that Twinmotion scene. So to do that, we do need to set up some plugins first. So we want to come all the way up here to the top right and come down here into plugins. Then here, we'll search for Twinmotion, and we'll have two of these. These are the two that we actually just downloaded, and we'll need the Datasmith importer, and you're gonna get a little message that says, hey, by the way, this isn't beta. That's fine. We'll just say okay for now, and then we actually have our content, and we'll say yes on that one as well. Now, before I hit the restart button, let me talk about what each one of these Otra does. beta. This Datasmith importer will actually allow us to bring in Twinmotion scenes. The Twinmotion content is actually all of the Twinmotion models that are inside of, well, Twinmotion, and that way you can actually build everything that you wanted to build in Twinmotion here inside of Unreal. So this second one's really cool. All right, with that explanation out of the way, let's go and do a restart now. I'll pause the video again, of course, because this is going to take a minute. With the plugins now installed, we can actually bring over that Twinmotion data. So to make that happen, just come up to this little button right up here, give that a click, and you'll find a section that says Datasmith. For us, what we're going to do is just import that Twinmotion file. So go ahead and click the file import, and then navigate to where that bad idea of mine actually is. So let's go ahead and just open that one up. And it's going to say, where do you want to actually save all this information? So I'm going to go ahead and choose the ¿Qué Twinmotion folder. necesito dar idea? Okay.
Now we're going to be greeted with this, and it's probably going to be totally closed on the advanced one for you. I'm just going to leave everything as is for defaults. This should work really well. Go ahead and say import, and now it's another waiting game. So we'll let it do its thing, and I'll be back in a moment. While you're actually waiting for your level to load in, let's take a quick detour. Now I'm going to come down here to the content browser, and what I want to show you is where all the Twinmotion meshes actually ended up. So this is the Twinmotion content that comes from Twinmotion, not from the file that we just loaded in. Okay, so if we come over here to settings, and we go down here into show engine content, watch over there on the left hand side, you'll see an engine folder pop up. Now I'm going to also open up the plugin content as well. So nothing's going to happen, but it actually exists inside of here. So let's open up the engine folder here, and then there's a plugin folder down here now. And if I scroll to the bottom of this and look for Twinmotion, there it is, Twinmotion content. So let's go ahead and open this one up. You'll see there's a library in Twinmotion. If we look inside the library folder, we have characters, furniture, landscape, lights, material, vegetation, right? So let's go and just click on the library one, and then up here in the filters, I've already got it turned on, but if we turn on just the static meshes, we can see that this has all of the foliage, all of the furniture, all of the characters. So this is super cool to see. The other thing Todo, too todo is if we look at the esto characters, we can see just the ones that are going to stand still. These ones archivos don't son los have que foliage, tienen un so montón de kind of a texturas big que a deal. mí If we me... change this La static parte mesh que me size, da we miedo can es see el there's que actually turn pongo off 10 static tipos de mesh. árboles, And go back into the library, you voy a can see tener we que have ver las these that are texturas for de a la super cool font. madera, So we got the voy a goats and tener hey, que ver there's las that dog that's texturas pretty de cool la too. planta, So some of the stuff we can actually animate and work with, but not everything. So down there inside toda the la Twinmotion content vegetación, content, you can grab everything from the actual Twinmotion application library and bring them into your world. So now that it's actually fully imported, you will notice we have quite a few errors in here. We've got some material instances and a whole bunch of unsupported static mesh things going on in here. So really what this means is that just not everything is going to come across. So let's actually go exploring and see what we can find and what we can't find. I'm going to go and just close this down. So here is that third-person template. So we could have just deleted that out of here. If we look over to the left, hey, there is that scene. And as mentioned, you will notice our lady over here is actually just kind of floating. So the vehicles didn't come in. It's nice that the vehicles, or sorry, that the terrain did come in. You'll notice that the people are not there. The dog is kind of sticking in the ground. Now the dog is a skeletal mesh, and you can actually get this critter to actually animate. So the skeletal meshes do come over for some of the animals, but not for the humans, even though they're also animals. And you'll also notice if we go over here that it's very dark inside of here. So we will have to reset up a few lights to get that up and running. Now, not every light will actually have this issue. Sometimes they'll come across without any problems. Like you can see this one right here, not a big deal at all. So there you go. You can actually get quite a bit of your Twinmotion stuff into the Unreal Engine without any major problems. Now, one last little thing that I do want to point out before we go anywhere is if you come up here to the top left where it says perspective, you will notice that all of the cameras that I had created inside the scene do actually exist here as well. So this is very helpful to have just in case you've got something specific set up over there inside of Twinmotion. ya. ¿Y qué tanto, qué tanta valdrá la pena aprender un real? O sea, es algo que yo quiero aprender eventualmente de todas formas, pero eh, ¿qué tanta manipulación? A ver, hice la geometría en Archicad, voy a aplicar texturas o en Unity, voy a ver si es muy difícil, o para bypassear un real y Twinmotion, que eso sería lo mejor en realidad, si es que fuera muy fácil y tuviera una gran biblioteca de materiales. A ver, este personaje tenía acá, a ver, esta clase de cosas, para no tener que hacer ese proceso de exportación. A ver, Hey guys, it's Matt, welcome to Speed Tutor and welcome to the free Unity assets for October, November 2022, and this month features 52 different assets. I've got a selection here of some of my favourites. I'll put all the links down in the description for you to get hold of everything, and I will feature towards the end of the video the best Unreal assets that you can get hold of, and you can convert these to use them in Unity, and I do have tutorials about converting them over and all the licensing, which are available to use across game engines and other places too. So be sure to check out my Patreon to get access to over 165 different scripts, assets and projects you cannot find anywhere else, and check out all the links in the description for all the best savings from game dev, Humble, and Unity, and so much more. Next one is the Poly Halloween pack. Yes, we're a little bit past Halloween, but this one's a great pack with might be some horror related assets or graveyard, and it includes 90 different prefabs with colliders with various things for a graveyard, whether it's people, Halloween, or prop. It's a lightweight plugin which allows you to render many 2D point lights with real-time shadows, and this is super performant for 2D point lights with shadows. It's got full source code for use for shader graph and more. You can configure the shadow map. The next one is the classic legacy pack Village, and this is 4 very stylish different low poly style metal materials with 4 meshes with one PBR related 4K texture with an awesome looking emission. The next one is the loot table universal loot system, whether you want a lightweight system that can be used for when you're
require enemies to drop stuff, drops things from a chest, and this guarantees and functionality with different things included. Next one is the freeze socket and switches. Now, this one might seem a little bit lame, but you'd be surprised on how far little small models like this go. And this pack contains 4 different variants with various ones between them. So black, white, worn, and dirty, with textures ranging from 128 to 2K, with lots and lots of tab back to it. You can just do this, and you might have to click and easily add more details to your project, and you just create a physics surface, add your clips, and add the surface data. Ah, pero esto no. Dijo que eran de Unreal y que los pasó de él a Unity. Bueno, eso te demuestra que hoy en día vale la pena más aprender Unreal. Que Unreal 5 es impresionante. Unity debe estar pasando de largo ahí trabajando para mostrar algo similar. Ah, mira, esto está interesante. Esta es comparación gráfica. Hey guys, welcome to another video. So today we're going to compare Esto es some of the Unreal. most amazing realistic pieces that you can find in both Unreal and Unity, and we'll play a little game where I'll number all of these different clips, and I want you to write down in the comments and guess which engine is each of the clips. I'll put the answers at the very end of the video, so if you don't want to Voy a spoil it jugar. for yourself, then don't look and guess down in the comments and see how good you are compared to everybody else. So without further ado, enjoy. No sé, en verdad no he visto casos de Unity. Yo creo que están jugando conmigo. Pero nunca he visto Unity tan fotorrealista. Por lo general la gente lo usa para cosas low poly. VRChat mismo. Mira que esa cama, nadie cabe ahí. Bueno, supongo que no era una cama acá, una esquina de lectura. Se ve diferente, ¿eh? A ver. Unity también. Esto es trampa porque esto no es un mundo real, pues, esa iluminación es artificial. Muéstrame el mundo, eso, muéstrame la luz volumétrica. Mira, me enganchó el juego a pesar de que estoy buscando otra cosa. Pero bueno, me sorprendieron los de Unity. Independiente. No había visto escenarios tan fotorrealistas en Unity. Con Real. Ah, esto es lo que quiero ver. Esta es la clase de cosas
o sea, el nivel gráfico que quiero eh, generar. Yo sé que en VRChat no hay que tener un cierto conteo de polígonos y que no se puede alcanzar algo así, pero por mientras aprendo a llegar a este nivel de visualización, me gustaría compartir. Son dos caminos diferentes, en realidad uno es como visualización arquitectónica y otro metaverso y compartir. 6 era un Real 7 Unity. Tiene la planta ahí, que útil. Ya, ya tengo algunos errores. El primero mal, segundo mal, tercero bien, cuarto mal, quinto bien. No, básicamente el punto que quiero hacer, ya tuve creo que dos o tres bien. El punto que quiero hacer es que son prácticamente indistinguibles. Somos dice el feature enviar. No sé cuánta calidad hay que sacrificar para llevarlo a VRChat. Y eso puede ser un tema. Me encantaría llevar mundos de esta calidad a VRChat. De los que yo he visto, eh, son bastante más básicos. Tanto en iluminación, en texturas. Y bueno, como les digo, tampoco he visitado tanto VRChat en todo caso. He tenido un par de sesiones, pero, pero bueno, sería ideal llegar a producir esa clase de espacios con elementos, aprovechar que estamos en un mundo virtual y que se pueden tener elementos que no respeten las leyes físicas. Sí, esto es valía una instalación. ¿Tengo que hacer algo yo? Mm, Bueno, démosle más tiempo. Lo que estoy buscando son texturas para Unity. Hey guys, it's Matt. Welcome to Speed Tutor and welcome to a look or a Sí, showcase of the ¿verdad? brand new Nature Manufacture asset bundle on Humble Bundle. And stick with me today because we'll look at every single one of the assets that are in this bundle and I'll go through exactly what they've got in. ¿Cuánto costará? Ah, 7 de noviembre. Digo una semana tarde. Pero bueno, no creo que lo hubiese comprado. Mira, estos juegos son con Unity. No, estamos en Humble Bundle. Salimos de Unity. El primero lo jugué, no. ¿Cómo se llama? Moonlighter. Y este tercero lo he visto varias veces. Me ha llamado la atención.
Ya, ¿quién tal este asunto? Se habrá quedado pegado. Ya estamos cerca de terminar el día. Unity shaders. Ten shaders in 10 minutes. Ready? Let's go. 1. Inverted hull outlines. Outlines are much harder to do than you think, and many of the best techniques require post-processing and lots of in-depth considerations and performance trade-offs to get the effect looking just right. The inverted hull method, on the other hand, can give you quick results that work alright on rounded objects, although not as much on flat surfaces. We take the vertex position of the object and add an Ya, offset along the esto es parecido a Blender. ¿Dónde está? vertex normal in object space. Ah, yo necesito algo más básico. Shader Graph, así se llama el editor. ¿Qué es un shader? Ya, vamos a verlo en español. Varias veces en JetTeli hemos creado algunos shaders para generar Si efectos querés en 3D, español al tiro pero ¿qué me es un shader en sí? Hace un causa par de días desconfianza. atrás estuve navegando por la internet y me encontré con algunas preguntas interesantes sobre esto. Por esa razón, en esta oportunidad responderemos a las preguntas más comunes sobre shaders en videojuegos. Antes de continuar, queremos comentar que hemos creado una comunidad en Facebook en donde hablaremos sobre shaders y VFX y está disponible para todos. Te dejamos el link en la descripción. Para entender lo que es un shader, debemos preguntarnos por qué puedo ver colores y formas en la pantalla de mi No, es demasiado básico. Unity shader. Algo que ojalá no se demore 50 minutos. You guys see this? I've actually gotten tan. I think I've been out in the sun for too long. Luckily, today we're talking about shade. First. So Shade Graph is Unity's new node-based shader editor. It allows you to create all kinds of cool effects and generally just alter the visual appearance of your game. Shade Graph is a huge tool and can be used to create anything from flowing lava to holograms to sprite animations and post-processing effects. So far, all this stuff has been done by writing custom shaders by hand, but with Shader Graph we can do everything visually and in a fraction of the time. For someone like me who's just terrible at writing shaders, Shader Graph is an amazing tool and I don't think I've ever been this excited about a Unity feature. Alright, enough talking about it, let's start using it. But first, this video is sponsored by Bolt. Bolt is an offering is vision with this tool, as I think it combines the downloaded CM to change to the lightweight render pipeline. Shader Graph is currently only a project, and here under template we need to change to the lightweight render pipeline. Shader Graph is currently only available using this template, but support for other templates is coming. Now I've gone ahead and created a quick example scene. The only things that I have is a camera, a couple of lights, a tiny bit of post-processing, and of course this monkey. And as with any object in our game, this monkey has a material. The material is currently just using the standard shader. So let's change this by creating our own custom shader. We're going to be creating a cool glowy shader that looks like this. But first it's a good idea to make sure that we're using the newest version of Shader Graph. To do that, we'll go to Window and open up the new package manager. Here we can see all the different packages currently in our project. You'll notice that the Shader Graph package isn't actually in here, but that's because it's part of the render pipeline's lightweight. In my case, this also has an update available, so I'm just going to go ahead and update it. So now we're on the newest version of Shader Graph, and we're ready to go ahead and create our shader. Let's right click in our project, go create, under shader, and here we can see the normal shaders, as well as 3 new options ending with graph. Let's select the PBR graph. We'll give the shader a name. I'm going to call it monkey underscore shader. And now to open this up in Shader Graph, we simply double click it. And this entirely new window is going to pop up. As with any other window in Unity, we can dock this anywhere we want or maximize and minimize it. I normally have this in full screen on my secondary monitor, but for now I'm just going to make it into a window and maximize that window. And by default, when we open Shader Graph, we have only one node. This is our PBR master node.
Master nodes in shader graph represent our final output. Right away you will notice that you know most of these settings from the normal standard shader. We can change the albedo. I'm going to go ahead and make it some kind of blue here. That's a slot for normal, emission, metallic, and all that good stuff. And the cool thing is that instead of just controlling these through textures, we can now control them using different nodes. So in order to try and make our object glow around the edges, we need to modify our emission. However, if we just go ahead and change our emission for the entire object, well, we can see that the result isn't particularly interesting. Instead, let's go ahead and create our own node. By the way, to move around, you can use Alt and click, or just the middle mouse button, and you can scroll to zoom. So to create a new node, we can either right click, go create node, or simply use the keyboard shortcut, which is space. This brings up a tiny panel where we have different categories for different nodes, and you'll quickly see just how many different nodes are actually in here. And on top of that, new nodes are constantly being added. So it's safe to say that we won't be going over all the nodes in this tutorial. So the node that we want to create here is what we refer to as Fresnel. So I'm just going to go ahead and search for that. And you can see it pops up. Let's click it, and voila, we've created a Perdido todo este Fresnel tiempo de node. práctica Now en understanding inglés. how the different nodes in shader graph work can be extremely math heavy. Luckily, we can always see a visual representation of what the node is doing. So in terms of the Fresnel effect, it's creating this circular ramp, and we can control the power of that ramp using this value here. For now, I'm just going to set it to something like 3. We can then take the output of this node and drag it right into the emission input of our master node. And right away, we can see that we get this glowing effect. So next, let's add a way to control the color of our Fresnel. To do this, we need a color node. So let's hit space. Let's search just select. This, of course, selecting the color of our Fresnel. So this is a really cool example result. What it does, you can always write a description of what it does, which kinds of definitely some more we can do with this. I'm going to change the color mode of the back under team is currently working to fix under gray apply a bit stronger. And of course, if we save this asset now and go back into Unity, we can easily apply it to our monkey. All we need to do is select our monkey material. And under the shader, we'll go under graphs. Currently, all shaders created with shader graphs go under here, but I hear the team is currently working to fix that. And we can then select our monkey shader, and we can see just how cool that looks in the editor. However, something that would be really neat is the ability to change the color of our Fresnel from in. ¿Cómo se hace el Luvium Wrapping? Eso me preocupa. Porque claro, yo podría hacer algunos PBR materials, que no son tantos, en Unity, saltarme el paso de Unreal. Pero la parte de Luvium Wrapping es la que más me preocupa. Bueno, quizás las cosas exportadas de Archicad tienen ya su wrapping list. Inside the material, because currently we have to double click on our shader, open it up in shader graph, find the correct node, and make the change in here. And that's not very intuitive. And also it means that the color will be the same for all of our materials. Instead, we can right click on this color and we can convert it to a property. This makes it so that we can no longer edit the node in here, but instead it shows up in the top left corner. This is what we refer to as the blackboard, and here we can see all the properties that our shader has. In our case, we just created a color, and if we expand this, we can now see that we can change both the color and mode up here instead. We can also right click on it to rename it, and I'm going to rename it to Fresnel color. As a result of this, if we save this asset and select the material, we now change the Fresnel color in here. Awesome. Let's see what else we could do to make this more interesting. First of all, we can change the preview down here so that we can see it on our monkey head. To do that, let's right click and choose custom mesh, and we can then select the monkey head. That makes everything a bit clearer to see. We could then try animating our Fresnel effect over time. To do this, let's hit apply. I'm no animate really only bit to the minus, then let's edit one highlight. Let's just clean up our nodes here by moving them up a bit. Mating. Work with texture, and put here I'm going to select a monkey occlusion texture that I have prepared. We then take our property and drag it in here, and at this point it would be pretty intuitive to simply go from the occlusion property into the occlusion input on our PBR master. But as you can see, it really doesn't accept this. The reason why is that there are currently two different types. As you can see on our PBR master, after occlusion there's a 1 in parentheses. That's because the occlusion is a single channel value, whereas our property is parentheses t. That's because the type of our property is a texture. And save this as occlusion, and as you can see, if we toggle between the two, it clearly adds some nice ambient occlusion to our model. So that's how you can apply texture nodes in shader graph. And that should be enough to get you started. From here on, it's just about playing around with it, trying to recreate different effects, and figuring out. Ya, le vamos a dar un like. Se murió.
Se fue. Eh, Probablemente aprender un real me va a llevar a practicar algo de programación. Ah, ya. ¿De qué pegaba esto? Voy a cerrar. No me legó ni nada. Eh, Voy a probar de nuevo y si no, voy a tener que dejar este Creator Companion de lado. Pero bueno, lo voy a dejar instalando y parece que voy a cerrar por hoy. Ya se está acabando la mañana. Eh, Ni si se va a demorar tanto. Lo puedo dejar mientras me voy a almorzar. Y mañana vemos cómo ocuparlo. Install de... Bueno, también puedo instalarlo manualmente. Quizás eso sea mejor. ¿Cómo era? Unity Hub. Install editor. 2019.4.31. Y aquí fue donde me equivoqué. No sé si me equivoqué o 2019.4.31. 31 F1. Punto 31.f1 ya. Unity Hub. Y había que instalar Microsoft Windows and Android. Android Windows. Ya, continue. I have read. Ok. Instalar. Ahí está instalando. ¿Qué pasó? Ahí está. En progreso. Se me acabó la batería de los audífonos. A ver. Get this ¿No? tab here where you can put in your username and password, which I'll do right now. Me estaba haciendo ruidos los audífonos. Parece que uno se apagó y el otro sigue.
Ya, voy a instalarlo manualmente otra vez. ¿Qué más? Habrá que aprender más Unity por mientras. ¿Cómo se llama el shader? If you want to make a video game but don't know where to start, Shader graph. Unity tutorial. you guys Copiar. Pegar. Y esto me va a llevar directamente. Hace un año, por lo menos. 35 minutos. Unreal. Procedurales. Pablo Makes es el mismo. Pablo Makes. ¿Y ahora qué ver este video? Parte de. I made a little mistake here, but since it looks cool, I wanna put it so you can see it. Hey everyone, my name is Paulo. This over here is Jiro. Today we're going to do a tutorial about shader graph. I've seen a lot of tutorials that are like how to make this one specific material, like how to make a little lava thing or how to make a portal or something like that. Instead of that, I want to go through like the different things I usually do in most materials I work on shader graph. Kind of get you started and give you some tools so you can make whatever you want. We're starting from an empty scene here. This is a brand new project. I made it into Universal Render Pipeline since we're going to be talking shader graph. Shader graph only works in Universal Shader Pipeline and the high definition render pipeline. So you need to use those for that. Now, a lot of the principles I'm going to give you are Y estos like son PBR general materials. principles of shaders. So this actually applies a lot to like Amplify Shader Editor, or even if you're writing HLSL directly, like a lot of the ideas are exactly the same. Depending on the version of Unity that you're using, you might have to go into Package Manager, find the shader graph and import it. But all the newer ones already have it included when you make a URP. Esto puede ser un problema. Okay, so let's start with creating our first shader graph. So you right click over here in your project and you can go into Create, Shader, Universal Render Pipeline, and then we have a few options here. A ver. Ya, ahí es donde hay diferentes tipos I'm de. going to select on Lit, just because it's the simpler one. And let's call this Diferentes tipos de Example materiales. Shader. Then you can right click on it and say create material, and this is the one that's actually going to be used to render. So let's do that one, and then over here in our space, let's create a 3D object. Let's make a little quad. I like using game object align view to select it, and that puts you in, and you just can like pull your camera back a little bit, and there you go, you see it full frontal. Then you can just grab the material and drag it onto it, and now this is using the material we just created. Now personally, I like to have a certain layout when I'm working with materials. I like to be able to see this while I'm working on it, but you'll see in a moment once we open this, once we open the shader itself, it's a pretty big window, right? It has like a whole bunch of things. So I like putting it on this side. To each their own. Obviously, you can arrange this however you want, but generally this is kind of what I like to do. I like to just keep it this whole space for itself, and then just kind of squeeze this guy over here, and then you can just save it as a separate layout. I have one here called Material Workshop, so if I click on that one, you can see basically it's this exact thing. I just gotta double click on the shader again. Let's move it to this side. There you go. So there we go. So we're working on it. So here you kind of have all the properties for your material. These are the things that get serialized out so that you can change them from the editor. Then this window here, which I like moving over here, is Un basically an vertex. inspector, Como tenemos. but for shader graph. So this shows you the properties of the whole shader,
And these are the properties of the node, although right now we don't have any nodes, so this is empty. And then over here, well, this over here in the corner, sorry, is a preview. As you can see, I'm also having the Sí, preview ya over tiene here. uno. I prefer it here because it's just the real world one. You can see the effects of lighting a little better. I feel that this one Más is a little lento. more realistic, but this one works too. And finally, this is it. This is where we are gonna output everything we do. Now, as you can see, it's separated into two parts, the vertex and the fragment. The vertex is the actual vertices, so like the 3D geometry. And I'm actually not gonna touch on this much. I personally, I don't very often use this. They can be very useful for things like, for example, simulating water, where you wanna do like disruption of the surface, or any sort of deformation to the actual geometry that you wanna do. But they are a little more complicated, so I'm gonna leave this ones out for today. What I'm gonna focus on is the fragment part. And fragment is the color of the thing. So as you can see right now, it just comes in, and by default it has a gray here. So actually I can just select, for example, a red, and then I can save my asset, and there you go. Our material is red. Now obviously this is kind of dull and doesn't do a ton, so we can try a few other things. So for example, I can start by creating over here a node, and I want to call this a vector tree. Ya. And this is going to be our color. So X, Y, and Z basically match to R, G, and B. So if I put this here, you can see it becomes black because it's 0, 0, and 0. But if I go and do like, I make it 1, Gente well, it's green complejo su because metodología. RGB, therefore this one is 1 over here. Let's try and play a little bit around with the color. So one first thing we can do is we can create a node, and let's look for noise. And then let's just put a simple noise over here, and we can map this one to the Y. Ya. Now noise, if we reduce the scale to look exactly the same, but we can actually UVs. Well, let's create a UV node and go from there. The UVs basically are a coordinate system that maps to geometry. So for example, this thing that we're seeing here, if I change it to wireframe, you can see that it really is just 4 vertices, right? So it has like one vertex here, another here, another here, another here. Each one of these has a UV value, which maps to this thing. So this UV over here actually maps exactly to this corner. This UV over here maps Sí, exactly to pero this es una corner. This one here, forma súper here. simple. It's pretty easy to see it when it's a square. It's not as easy when it's, for example, on our preview, which is a sphere. So let's give it a try. I'm gonna grab this one here, and I'm gonna put it directly into the color, and that way we'll be able to see the UVs directly here. Right? So now we can see exactly what it looks like. So you can see, for example, here it goes from yellow to green. No, así no, por ahí no va la cosa. O sea, quizás sí, pero estaba mucho mejor el de... I've actually gotten 10. I think I've Ahí been se out in the sun for acabó too la long. Luckily, today we're talking about batería de los shading audífonos. Earth. So Shader Graph is Unity's new node-based shader editor. It allows No sé si ahora mi micrófono you to create all kinds of cool effects and generally just alter the visual appearance of your game. Shader Graph is a huge tool and can be used to create anything from flowing lava to
Bye.